আমদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনও দগদগে। এরই মধ্যে আরও একটি বিমান দুর্ঘটনা। রবিবার বিকেলে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে লন্ডন সাউথএন্ড বিমানবন্দরে বিধ্বস্ত ছোট্ট একটি বিমান। ঘটনার পরই কর্তৃপক্ষের তরফে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই বিষয়ে পুলিশ জানাচ্ছে যে সাউথএন্ড অন সিতে বিকেল 4টের কিছু আগে 12 মিটার লম্বা একটি সাধারণ এভিয়েশন বিমানে আগুন লাগার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয় পুলিশ। কাজ চলাকালীন সাধারণ মানুষকে ওই এলাকা এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়। আপনাদের দেখাবো সেই ভিডিও। পাশাপাশি ইস্ট অফ ইংল্যান্ড অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ঘটনাস্থলে জরুরি পরিষেবা পাঠায়। সেগুলোর মধ্যে ছিল একটি র্যাপিড রেসপন্স ভেহিকেল এবং সিনিয়র প্যারামেডিকো। আপনাদেরকে আরও একবার দেখাবো সেই ছবি। দেখলেন কিভাবে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠছে। এই দৃশ্য আতঙ্ক ধরিয়ে দেয় আশেপাশে উপস্থিত মানুষজনের মধ্যেও। কেউ কেউ তো রীতিমতো ছোটাছুটি শুরু করে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকা জুড়ে। এদিকে আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার এই ড্রিমলাইনারের দুর্ঘটনার 1 মাসের মধ্যেই প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো। 15 পাতার রিপোর্টে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে টেক অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেনের 2টি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার তত্ত্বকেই। তবে রিপোর্টের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পাইলট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্যাম থমাস। তার মতে হঠাৎ করে মধ্যরাতে কেন এই রিপোর্ট সামনে আনা হলো, এছাড়াও এই রিপোর্টে কেন কারো কোনো স্বাক্ষর নেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার মতে এটা খুব অবিবেচকের মতন কাজ। এই রিপোর্ট প্রথমে ইঙ্গিত করে যে দুর্ঘটনায় পাইলটের গাফিলতি ছিল এবং সবাই বলতে শুরু করে যে জেনে শুনে এটা করা হয়েছে। এটা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবে। এই তদন্তের স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রয়োজন বলেও জানান তিনি। কি বলেছিলেন শ্যাম থমাস শোনাবো। We are surprised that the statement was released in the middle of the night at around 1:30 and it carries nobody's signature. Nobody is responsible for that, and it's a very irresponsible way of putting out such an important report. We've always maintained that you should have some kind of transparency, and the personnel involved in these investigation should be specialists. They should be pilots, they should be engineers, there should be other facets of subject matter experts who should come in and contribute or should be invited to contribute. Now you have put out something which is more confusing than when it started off. And it clearly indicates that the pilot is at fault without telling that the pilot is at fault. And the entire media has taken it up, so much so that people are even saying it's a deliberate act of sabotage / suicide. This is what we were saying is irresponsible, and this would lead to further speculations among the public. শ্যাম আরও বলেন যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। প্রথম থেকেই বলা হচ্ছিল যে পাখির ধাক্কা লেগে থাকতে পারে, তারপর বলা হচ্ছিল ফ্ল্যাপ ঠিক মতন পজিশনে ছিল না। আবার বলা হয়েছিল যে পাইলট গিয়ার আপ করতে গিয়ে সেখানে ফ্ল্যাপ আপ করেছেন। এইরকম অনেক কথা বলা হচ্ছিল। তাদের মতে এত গোপনীয়তার কি আছে? এই তদন্তে এমন একজন ছিলেন যিনি ফ্লাইং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসেননি, তিনি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ডের, তিনি আবার ফাইটার জেটের। তিনি সিভিল এয়ারক্রাফট সম্পর্কে কি করে জানবেন? আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করছি। আমরা জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে চলেছি সুপ্রিম কোর্টে। এত বড় দুর্ঘটনার জন্য সঠিক তদন্তের প্রয়োজন।
সত্যটা সামনে আসা প্রয়োজন। কি বলছেন শ্যাম থমাস, শুনুন। See, first let's assume without data, when we speak without the DFDR data, it is again Amar Chitra Katha. Okay? We are all telling stories. Now, if the start switch, that is the fuel control switches, have gone from run to cut off and then back to run, that means the pilot is following a checklist of dual engine failure. It says cut off, put it back again, so that the engine electronic control swaps and there's a good chance of the engine starting back again. As the report mentions, one of the engines had begun to start up. Now that's as a part of the checklist. Now if you just put that the pilot, it says the fuel control switches transitioned from run to cut off. What do you mean by transition? It fell on its own, or did the pilot do it? Why don't you write that there? Because everything is very clear in the DFDR. If you touch it, and such an airplane, even if you touch it, you will know whose hand has touched where. So instead of putting that, you have put an ambiguous statement which says that it went off in one. There are several scenarios in which it could happen. Now, people are confusing the fuel control switches with the fuel shut-off valves. So these are very, very technical terms. You cannot have somebody who is just walking down the lane, coming on media and talking. That is what happens with the Indian media, and that's what we are objecting to. A lot of experts who know nothing are coming and saying everything on the channel from bird hit. It started off with bird hit. Where are the bird now? It started off with the flaps not in position. What happened with that? It started off with pilot taking the flap up instead of gear up. So where are all those people now? Now they have come back with a different story. That now could be the pilot has cut off the fuel control switches. So we need to step back and tell, first make this. This is the problem if you have secrecy around it. What is so secretive for the Aircraft Investigation Board head to have CISF security? So if he's so scared, let him go home and sit. And he's not from flying background. He's from the engineering background. So, and he's from the Air Force. What does he know about civilian aircraft? So this is what we are in. We want a judicial inquiry. Now we are convinced we want a judicial inquiry into this whole matter so that we can also keep our points across. We were telling you right from the beginning, without the complete data, you cannot speak. সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।